mechanical properties of solids. Like properties means அதோட பண்புகள்னு சொல்லுவோம். பண்புகள்னு என்னது? எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது? மெக்கானிக்கல் properties of solids. Properties means நம்ம நார்மலாகவே சயின்ஸில் நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து 12th வரைக்கும் அதான் படிப்பீங்க. ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிப்பீங்க. ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல். இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரைக்கும் கீழே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபிசிக்கல் மீன்ஸ் உடையிறது, வளையிறது, எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுறது, இதை பற்றின ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இப்போ அதுக்குள்ள நம்ம இந்த சாப்டர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக உடையிறதுக்கு ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கு எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஷேப் வந்து ரீகெயின் ஆகணும். இல்லை கண்டினியூஸாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பிளாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி நிறைய நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஒவ்வொரு பிஹேவியர் மெக்கானிக்கல் நாட் அ மெக்கானிக்கல் பிஹேவியர் ஆஃப் மெட்டீரியல். சிம்பிளாக சொன்னால் பிஹேவியர் ஆஃப் மெட்டீரியல் when apply the load. லோடு கொடுக்கும்போது மெட்டீரியல் வந்து எப்படிலாம் பிஹேவ் ஆகுது அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, நாட் எக்ஸாம்பிள், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், எலாஸ்டிசிட்டி. அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி, ஒன் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. அண்ட் plasticity, it is also one of the mechanical properties. இப்போ எலாஸ்டிசிட்டின்னு என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் deform when we apply the load. Every object it is deform means change its shape. If you have one rectangular block like this, we apply the load at the center, it is deflect like this. So that is known as deformation. Deformation another original shape வந்து வேறு ஷேப்புக்கு மாறுது. So every object is deformed when you apply the load. After release the load, apply load கொடுக்கும்போது இது deform ஆகுது. When we release the load, release means load எடுத்துக்கணும். Release the load எடுத்தோம்னா இந்த பிளாக் என்ன ஆகும்? மறுவாட்டி ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வந்து. ஸோ இது மாதிரி பிஹேவ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் எலாஸ்டிசிட்டி. அந்த மெட்டீரியல் வந்து எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல். This property is known as elasticity. That material known as elastic material. This material follow this property. Okay. So for example, one best example another, நம்ம eraser, நம்ம geometry பார்க்கும்போது eraser, நம்ம eraser ரப்பர் எடுங்க, அந்த ரப்பர் எடுத்து நீ சும்மா கையை வச்சு வளையும்போது என்ன ஆகும்? அது பெண்ட் ஆகும். நீங்கள் லோடு விட்டுனா மறுபடியும் ரப்பர் என்ன ஆகிரும்? ஒரிஜினல் ஷேப் வந்துடும். So that is the best example for the elasticity. But for the plasticity, நீங்கள் லோடு கொடுக்கும்போது டிஃபார்ம் ஆகணும். நீங்கள் லோடு ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வராது. That is known as plasticity. Very very important. இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Stress means when we apply the load to any material, any solid block, this block we are applying the force. So the force நீங்க அப்ளை பண்றதுனால, இப்போ நீங்க ஃபோர்ஸ் என்ன டைரக்ஷன்ல கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நமக்கு ஒரு ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்.
resistive force because of இந்த atomic force, இந்த inner atomic. By atoms என்ன ஆகும், binding energy இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிளாக் நீங்கள் பெரிய பிளாக்காக வரைகிறேன். இப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் இழுக்கிறீங்க, திஸ் ஃபோர்ஸ் புல் பண்ணுறீங்க, ரெண்டு சைடு பிடிச்சி இழுக்கிறோம். இட் இஸ் நோன் அஸ் டென்சைல் லோட் ஆர் டென்சைல் ஃபோர்ஸ். இப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ரெண்டு சைடு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பிளாக் உடனே டிஃபார்ம் ஆகாது. இமிடியேட்லி இட் இஸ் நாட் டிஃபார்ம். இன்சைடு அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் இதில் என்ன பண்ணும், ஆட்டாம் சாலிட்ஸ்லாம் வந்து அந்த சாலிட்ஸ் என்ன பண்ணும், நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இன்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் டெவலப்டு இன்சைட் த மெட்டீரியல் தட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்ட்ரெஸ். அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது, தட் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான ஜெனரல் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா. திஸ் ஏரியா இஸ் யூனிட் ஏரியா. ஹியர் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், நான் வந்து இப்போ 3D டயக்ராமே உங்களுக்கு வரைகிறேன். This is our rectangular block. This is our rectangular block or rod, whatever it is, don't worry. Force வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்கிறோம். The force of direction பாருங்க, direction of force is perpendicular to this face. இந்த சைடுக்கு perpendicular. So every section இந்த பிளாக்ல நீங்க எந்த செக்ஷன் வேணா எடுங்க, இன்சைட் நீங்க கட் பண்ணி பாருங்க, இந்த செக்ஷனுக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும், பர்பெண்டிகுலராக தான் இருக்கும். That is known as the area is unit area. Load is acting perpendicular to that unit area. So stress is equal to load per unit area. So what is the unit? Load means a force, applied force, external force by the area. Force of unit நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், நியூட்டன். ஏரியா ஒரு யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர். So Newton meter square is a unit for the stress. இப்போ இதுக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை நீங்கள் எழுதணும் இல்லையா. அப்போ நியூட்டன்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னா இதுக்கு யூனிட் நம்ம எழுதணும். நியூட்டன் மீட்டர் பவர் -2 எழுதிக்கலாம். ஸோ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், யூனிட் எழுத சொல்லியிருக்கேன். நியூட்டனோட யூனிட் என்னது, கிலோகிராம் மீட்டர்ஸ் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மீட்டர் பவர் -2. இதை சால்வ் பண்ணி நமக்கு என்ன வரும், கிலோகிராமுக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கேபிட்டல் எம், எம் இன்ட்டு எம் பவர் -2 எம் பவர் -1. ஸோ எல் பவர் -1 டி மேலே ரொம்ப என்ன ஆகும், டி பவர் -2. ஸோ திஸ் இஸ் அ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ். ஹியர் we are talk about the tensile stress. ஏன்னா ரெண்டு சைடு லோடு பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் என்னது, tensile stress. அவ்வளோதான், வெரி ஈஸி. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, திஸ் இஸ் a cylindrical rod. We are apply the force upside and downside. நம்ம ரெண்டு சைடு பிடிச்சி இழுக்கிறோம். இப்போ இழுக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ராடோட லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இனிஷியலி திஸ் இஸ் அ ஒரிஜினல் லென்த் ஆஃப் த ராட். Original length of the rod. After we apply the load, the rod என்ன ஆகுது, இவ்வளோ ஹைட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ஸோ லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா, லென்த் வந்து என்ன இருக்குது, சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்ம ஃபிசிக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா டெல்ன்ற சிம்பிள் போடுவோம். ஸோ தீஸ் டெல் சிம்பிள் represent there is a changes. That means del means there is a change. L means the quantity length. But del L means there is a change in length. Very very important. When we apply the external load, this load is perpendicular to the cylindrical surface, this area. The area is perpendicular. Okay. Each and every section நான் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பார்ட் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் தான் இருக்கும். எல்லாரும் ஒரு சிலிண்ட்ரிக் சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் தான் கிடைக்கும்.
each and every section the load is perpendicular to the circular surface. So load acting per unit area, because of this load, the cylindrical section is extend in length in axial direction. So another quantity we are going to study, that is known as strain. Strain is equal to change in length by the original length. எவ்வளோ லென்த் சேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அதையும் ஒரிஜினல் லென்த்துக்கு ரேஷியோ எடுத்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின், திஸ் இஸ் யூனிட்லெஸ் குவான்டிட்டி, டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி. பிகாஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், சேம் குவான்டிட்டி தான் டிவைட் பண்ணுறோம், லென்த்தையும் தான் டிவைட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் நோன் அஸ் டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி. டூ சிமிலர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா டைமென்ஷன் அதுக்கு இருக்காது. So very important. This is known as a strain. This is known as a tensile stress. Okay. Another thing also happened here. What happened? Yeah, same as here. And choose the same cylindrical rod. This is our cylindrical rod. Now on the horizontal on this, vertical on this. This is our vertical surface of outer surface of the cylinder. Here we are applying the load here perpendicular to the surface. This is our force, and then we have our left side also the force. So after applying the force, this is the original length of the cylinder. This is another original length. Okay. After certain interval of time, the load is, the cylindrical block is extended like this. So this is known as change in length, right? Adha nama paathom previously paathathu change in length. When we apply the load, length is changed, okay, accepted. Same time the diameter also decrease. In the diameter another capital diameter. So நீங்கள் லோடு கொடுத்து எடுக்க லென்த் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும், இந்த டயாமீட்டர் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பன். ஸோ இப்போ இதுக்கு நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த லென்த் வந்து ப்ரீவியஸ் கேஸில் பார்க்கும்போது திஸ் லென்த் இஸ் சேஞ்சஸ் அலாங் த ஆக்சிஸ். லென்த் வந்து சேஞ்சஸ் அலாங் த ஆக்சிஸ். That is why it is known as longitudinal strain. Longitudinal strain. Okay, நம்ம நேம் கொடுப்போம். இது வந்து எப்படி கிடைக்குது, diameter வைஸ் வருதா. So it is known as what, lateral strain. Very much important quantity. Here also the diameter is varied. So next we are going to talk about compressive stress. நம்ம என்ன பார்த்தோம், இப்போ டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் கம்ப்ரெஷன்? Compressive stress. Same block, any block, cylindrical rod எடுக்கிறேன். இந்த cylindrical rod வந்து நான் லோடு வந்து புஷ் பண்ணுறேன். ஃபோர்ஸ் இப்போ எப்படி ஆக்ட் ஆகுது, டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணி ரெண்டு சைடும் பிடிச்சி அழுத்துறேன். This is the direction of force. Because of this force, the cylindrical rod length is decreasing. After time, the load is decreased and also diameter is increased. This is d plus del t. This is the diameter of the rod. This is the length, original length of the rod. This is the original length of the rod. This is a change in length. எவ்வளோ லென்த் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்க, இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லென்த் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ், சேம் as the formula is equal to load by area. அதே ஃபார்முலா தான், அதே யூனிட் தான், பட் சைன் வந்து நெகட்டிவ் போட்டுக்கணும். சேம் as the strain, longitudinal strain, shear strain, similar to the tensile stress.
very much important. Both are important. And then third quantity is known as shear stress. Shear stress. இதுக்கும் அதே தான் ஃபார்முலா, லோட் பை ஏரியா தான். But in this case, the direction of force is very, very important. Previous two cases, the direction of force is perpendicular to the face. இந்த face இருக்குன்னா இதுக்கு வந்து perpendicular இருக்கும். ஒன்று அப்வர்டாக இருக்கும், இல்லை டவுன்வர்டாக இருக்கும். அப்வர்டாக இருந்தால் என்னது டென்சைல் ஃபோர்ஸ், downward and the compressive force. The direction of force is perpendicular to the circular surface. In this case, shear stress பொறுத்த வரைக்கும் the force applied on the direction is parallel to the circular face. அதை நீங்கள் பிளேனை வச்சு கூட சொல்லலாம். நம்ம பிளேனை டீட்டெயில் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா, திஸ் பிளேன் நம்ம இந்த பிளேன் என்ன பண்ணணும், என்ன பிளேன் சொல்லுவீங்க, the plane, the circular face is lies on x, y, z போட்டா the circular face is lies in the x, z plane. We apply the force parallel to the x, z plane. In the case we apply the force perpendicular to the x, z plane. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு, the plane இங்க apply பண்ணிருக்கேன். Okay. So force is parallel to the surface. Right side force இருக்கு, left side force. Bottom is fixed. Fixed na கீழ ground வந்து fixed இருக்கு. So because of this force, the cylindrical shape is deformed like this. So this force is known as shearing force. This stress is known as shearing stress. That is equal to load by acting area. Okay. So because of this load, the object is change its shape. எப்படி shape change ஆயிருக்கு, the dx amount என்ன இருக்கு, displace ஆயிருக்கு. Please, very important. The shape வந்து the top edge எடுத்துட்டீங்கன்னா, இந்த இங்க இருக்க வேண்டிய edge நது இந்த தூரம் நகர்ந்து போய் இங்க வந்து கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டா ஷேப் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ டாப் எட்ஜ் இந்த ஏன்ற பாயிண்ட் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகி வந்திருக்கு. தட் மீன்ஸ் வி ஆர் யூசிங் டெல் எக்ஸ். டெல்லுங்கிறது சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி, எக்ஸுங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்க வேண்டிய இடத்துலேருந்து இல்லாமல் கொஞ்சம் நகர்ந்து வந்துருச்சு. கீழே பாட்டமில் ஏபியா அது சீன்ற பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. பாட்டம் அப்படி இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது, பிகாஸ் பாட்டம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கு. நம்ம கையில் இருக்கிற புக்கை வச்சு நீங்கள் வந்து கையில் மேலேருந்து பிடிச்சி டேபிள் இருக்கிற புக்கை வந்து நீங்கள் மேலே கையை வச்சு இப்படி புஷ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகும், பாட்டம் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கும், புக்கோட ஷேப்பு அப்படியே மாறும். நீங்கள் என்ன செஞ்சு பாருங்கள், புக்கை நோட்டே வச்சு பாருங்கள். Load is known as shearing load. So that here length is changed because of the shear stress. How do you find the shear strain? Shear strain change in length del x compared to the original length. இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், தீட்டா அங்கே இருக்கு, தீட்டா வச்சு சொல்லலாமா, tan theta is equal to என்னது, tan theta is equal to opposite by adjacent del x by L. This angle is very, very, very small. So tan for the smallest angle, for very, very small angle, tan theta is equal to theta. So theta is equal to del x by L. So this is a concept, idea, formulas for shearing stress and shearing strain submerged in the fluid. If I have fluids like this, fluids mean water it is. உள்ளுக்குள்ள வந்து நான் ஒரு மெட்டல்ஸ் சாலிட் பாடி போடுறேன். So each and every area location, the water is give a force to the solid element like this. Okay, we have a diagram here. So சுற்றி இருக்கிற தண்ணி வாட்டர்ஸ் எலமெண்ட் ஃபுயில்ல என்ன பண்ணுவோம்,
சுற்றி இருக்கிற ஃப்ளூயிட் எல்லாமே கம்ப்ரஸ் பண்ணும். எதை கம்ப்ரஸ் பண்ணும்? உள்ளுக்கு இருக்க சாலிட் எலிமெண்ட்டை கம்ப்ரஸ் பண்ணும். இப்போ நான் மேலே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மேலே வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பிஸ்டனை வச்சு புஷ் பண்ணுறேன்னு வைங்க. இப்போ புஷிங், இப்போ வாட்டர்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆகும். கம்ப்ரஸ் ஆகி என்ன ஆகும்? எதின்னு ஃபோர்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் this element is deform then change it into nearest position. The dashed line in the shape of mark because of the external force. So here also the stress is created. The stress is known as hydraulic stress. Because of this stress, the body, the solid body, the dashed line this dashed line original position. Sorry, change in position. So it is a dark continuous line is the original position, original volume. After compression, the dashed line in the line is shape மாறிடும். அந்த அளவுக்கு shrink ஆகும். So this is known as dV, change in volume. So because of this stress, we get the strain that is known as hydraulic strain. That is equal to change in volume, because here volume is changed to the original volume. So this is all the important quantity while studying the properties of fluids. Next, stress strain Hooke's law. Next is Hooke's law. What is Hooke's law? Hooke's law means stress is directly proportional to strain. Here stress is a quantity related with the force. Stress is a quantity, sigma is equal to load by area. So stress is related with the force. Strain is a quantity what? Strain is related with the change in length. Okay, that means when we apply the force, that means the stress. When the stress is increasing means force is increasing. Very important. So proportionality constant directly proportional, not stress rise on a strain rise. The strain is related with the change in length. So if you increase the stress, the strain is length, change in length is increasing. That is what given by the Hooke, the scientist named Hooke. The law is known as Hooke's law. They are directly proportional to each other. So here we cancel out the proportionality constant, so that stress is equal to K into strain. This K is known as a modulus of elasticity. So very important. இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாரி இவ்வளோதான் டீட்டெயில்னா நான் கர்வ் பார்க்க போகிறேன். ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ். Stress strain curve. This case known as modulus of elasticity. A case is stress by strain. Stress unit newtons per meter squared. Strain unit. So modulus of elasticity unit newtons per meter squared. Okay. Next we are going to talk about what is a stress strain curve. Stress is related with the strain. Stress is related with the force. So you force கொடுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? strain வந்து increase ஆகுது. So நமக்கு வந்து behavior, material behavior நான் பார்க்க போறேன். எப்படின்னா நீங்க வந்து கிராஃப் நம்ம ஸ்கூல்ல வர கிராஃப்னா இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இங்கே வந்து strain increase ஆகுது. இப்போ up to point A we get very straight line. அப்போ நீங்கள் வந்து stress வந்து the graph tells that the area 0 to A tells that
நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாக கொடுப்பீங்க, பட் ஸ்ட்ரெயின் வந்து கம்மியாக தான் சேஞ்ச் ஆகும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி லொக்கேஷன் இங்கே ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கும், ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ அதிகமாக கம்மியாக தான் ரைஸ் ஆகும். இந்த 2 லொக்கேஷனை பாருங்கள். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தீஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும். ஆனால் இங்கே வந்து சேஞ்சஸ் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணாதான் தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் த சேஞ்ச் இன் லென்த். சேஞ்ச் இன் லென்த் இவ்வளோதான் இருக்கு. ஸோ அப் டு சர்டன் லிமிட் this relationship proportionality constant is maintained up to the point A. This point A is proportional limit. அதாவது என்னன்னா மெட்டீரியல் நம்ம எலாஸ்டிசிட்டின்னு படித்தோம் இல்லையா, எலாஸ்டிசிட்டி என்ன படித்தோம், லோடு கொடுக்கும்போது மெட்டீரியல் வந்து டிஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப் டு திஸ் பாயிண்ட் when you apply the load material is deformed. when we release the லோடை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் என்னாகும், ஒரிஜினல் ஷேப் வந்துடும். தட் இஸ் நோன் அஸ் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல் லிமிட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆஃப்டர் த பாயிண்ட் ஏ, இந்த பாயிண்ட் ஏக்கு அப்புறம் நீங்கள் லோடை ரைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின், இப்போ கர்வ் இப்படி பெண்ட் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் குவான்டிட்டி, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கிற குவான்டிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஒய் ஆக்சிஸ் குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் எக்ஸில் இருக்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு இருக்கும். ஸோ கர்வ் இப்படி பெண்டாக இருக்குது. ஸோ ஏ டு பி வாட் ஹேப்பன், இந்த லோடு நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சோண்டு கொடுத்தாலே போதும், ஸ்ட்ரெயின் வந்து அதிகமாக ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுது ஏ டு பி வரைக்கும். A to B. That point is known as yield point. Very much important point, yield point. So, but also material may be regain its original shape. After that, what happened? B க்கு அப்புறம் பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து எனார்மஸாக இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். எது இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ நீங்கள் லோடுக்கு வந்து ஆஃப்டர் த பாயிண்ட் சி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பின்னாடி. பிக்கு அப்புறமே நீங்கள் லோடு கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணாலே அதிகமான லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்மால் இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். நான் வந்து இது 2 பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுவோம். இந்த சின்ற பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறேன், நான் இந்த சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஹியர் ஐம் சூஸிங் த 2 பாயிண்ட்ஸ். இங்கே வந்து 1 and 2 சேம் அஸ் எதில் சூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரெயினில் சூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கான கன்சர்ன் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், 1 and 2. இந்த இடத்துல பாருங்கள், ரெண்டையும் அனலைஸ் பண்ணுங்கள். இந்த லோடுக்கான கன்சர்ன் ஸ்ட்ரெயின் இங்கே இருக்குது, அதே மாதிரி இந்த லோடுக்கான கன்சர்ன் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது. இப்போ சேஞ்ச் இன் லோடை பாருங்கள், ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சேஞ்ச் இன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இங்கே சேஞ்ச் இன் ஸ்ட்ரெயின் எப்படி பாருங்கள், ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதுதான் எவிடன்ட். அதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கம்மியாக கொடுத்தாலுமே ஸ்ட்ரெயின் வந்து கொடுக்குறது அது எனார்மஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ அடுத்து இந்த ஃபைனல் பாயிண்ட்டு, அல்டிமேட் பாயிண்ட். இது வந்து டிங்கிறது அல்டிமேட் பாயிண்ட்டை பாருங்கள், பாயிண்ட் 3. இங்கே வந்து பாயிண்ட் 3 வச்சுக்குவோம், இங்கே வந்து பாயிண்ட் 3 வச்சுக்குவோம். இப்போ 1 to 3க்கான சேஞ்சஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், பட் 1 to 3க்கான சேஞ்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். திஸ் ஏரியா இஸ் நோன் அஸ் பிளாஸ்டிசிட்டி ஜோன். ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரெயின் வந்து என்ன லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போய்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் லோடை ரிலீஸ் பண்ணாலும் அது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வராது. எப்போனா அந்த பாயிண்ட் சிக்கு அப்புறம் அது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு ரீகெயின் ஆகிறதுக்கு நான் வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ திஸ் பாயிண்ட், maximum stress is known as ultimate stress or ultimate strength. Okay.
Okay, after at point E, the material is break. So the limits A, B, C are important. After C, anyhow material is can't regain his original shape. அதாவது என்ன அர்த்தம், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லோடு கம்மியாக கொடுத்தாலுமே அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் என்ன ஆகுது, வேகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ தீஸ் லைன், இந்த லைன் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வாங்க, அதாவது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நேராக எக்ஸாக்ஸில் வந்து மெர்ஜ் பண்ணுங்கள். தீஸ் லென்த் தான் பர்மனன்ட் ஷேப். இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு. ஸோ த பாயிண்ட் ஏ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ப்ரொபோஷனாலிட்டி லிமிட், yield point, point C, after point C, material gone, regain its original shape, and B2C வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சது, இதுக்கப்புறம் பர்மனன்ட் செட் ஆயிடும். and point C is ultimate strength, sorry, yield, ultimate E is a fracture. So this is details about stress strain curve. இது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக புக்கில் பார்த்துருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எலாஸ்டோமர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ், எலாஸ்டோமர் மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ரப்பரு, நம்ம ஹார்ட்டில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டை சொல்லியிருப்பாங்க, பேர் மறந்துட்டேன், கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது எலாஸ்டோமர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இட் மே பி ஆஸ்க் த கொஸ்டின். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எலாஸ்டிக் மாடுலஸ் பார்த்துட்டோம்னா, எலாஸ்டிக் மாடுலஸ் பார்த்து, மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக், மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக் நான் அட்வான்ஸாக மட்டும் சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து எலாஸ்டிக் மாடுலஸ், எலாஸ்டிக் மாடுலஸ் பார்த்தாச்சு. யங்ஸ் மாடுலஸ், யங்ஸ் மாடுலஸ். So what is the Young's modulus? Young's modulus equal to Y, symbol is Y. Tensile stress, tensile போட்டு suffix T போட்டு sigma போட்டு suffix T போனா tensile stress divided by tensile longitudinal strain. ஏன்னா நீங்க tensile stress கொடுக்கறதுனால வர strain என்னது, longitudinal strain. longitudinal strain. இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, இங்க இருக்குது அந்த பேஜ்ல இருக்கா, வெயிட் நம்ம வந்து இந்த டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறதுனால அலாங் த ஆக்சிஸ் இந்த லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் லாங்கிடியூடினல் ஆக்சிஸ் சொல்லுவாங்க, y axis perpendicular axis or lateral axis. Perpendicular most probably இல்லாட்டி நம்ம perpendicular தான் யூஸ் பண்ணுவோம், perpendicular axis தான் படிப்போம். ஓகே, so the ratio between the tensile stress and the longitudinal strain is known as a Young's modulus. Unit is newtons per meter square because strain is unitless quantity. Stress ஓட யூனிட் வந்து newtons per meter square. அப்படியே வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. Stress is equal to another load by area, strain is equal to change in length by the original length. Rearrange பண்ணுங்க, rearrange பண்ணா என்ன வரும், F by A del L by L அது L by del L. So rewrite this F L by A del L. This is a Young's modulus formula for the Young's modulus. This equation is important, நம்ம பின்னாடி இது யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, யூனிட் வந்து அது நியூட்டன்ஸ் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் தான். நெக்ஸ்ட் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் யங்ஸ் மாடுலஸ் பார்த்துட்டோம். லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வர்றது வந்து யங்ஸ் மாடுலஸ். இஃப் யூ அதுக்கப்புறம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, சியர் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அதே மாதிரி டென்சைலுக்கும் கம்ப்ரெஸுக்கு தான் shear modulus, shear modulus, shear modulus G is equal to shear stress divided by shear strain. Shear stress divided by shear strain. We know that the shear stress is equal to force by area. Shear strain க்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம், del x by L.
Okay, rearrange the formula. F by A into L by del X. இது எப்படி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டெரைவ் பண்ணிட்டோம். பிகாஸ் the tan theta is equal to what? Del X by L. For very small angle, tan theta is equal to theta. So del X by theta is equal to del X by L. Here we have a L by del X. இது ரிவர்ஸ் ஆகுது. இப்போ இதை ரிவர்ஸ் பண்ணால் இதையும் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ எல் பை டெல் எக்ஸ் தீட்டா பை ஒன் வந்து நான் 1 பை டீட்டான்னு வரும். ஸோ இப்போ எல் பை டெல் எக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், 1 பை டீட்டான்னு மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஏ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி. ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன், வாட் இஸ் எஃப் பை ஏ? எஃப் பை ஏ ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இஸ் எ ஸ்ட்ரெஸ். நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த தீட்டாவை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன். இப்போ ஜி தீட்டா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இஸ் எ stress. So stress is equal to another G into A, G into theta. Here compressed by the fluid, there is also stress and strain created. Here we are going to talk about bulk modulus. Bulk modulus வந்து என்னது, fluidல யூஸ் பண்றது. fluidல வந்து நீங்க லோடு கொடுப்பீங்க, வர ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெஸ் the material is changed. There is a volumetric strain. Hydraulic stress divided by volumetric strain. So that is equal to Modulus strain formula பார்த்துட்டு என்னது, del V by V. So this is known as the bulk modulus. Here minus sign indicates that the volume of the body is decreasing. Volume of the body வந்து என்ன ஆகுது, decrease ஆகி வேற புது ஷேப் வந்து. So because of this force, volume of this body is decreasing. So that we use the sign minus sign. Next இதிலே வந்து compressibility ன்னு quantity. Compressibility, how to easily we compress the volume of the object. That is equal to 1 by bulk modulus. இதெல்லாம் ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணி ஆகணும். இந்த எல்லா ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும். நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறது வந்து வால்யூம் 1ல் இருக்கிற முதல் 4 சாப்டர் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாய்சான் ரேஷியோ. பாய்சான் ரேஷியோனா ஒன்றும் இல்லை, இட் இஸ் எ ரேஷியோ பிட்வீன் lateral strain and longitudinal strain. லேட்டரல் ஸ்ட்ரெயினை பற்றி உங்களுக்கு இனிஷியலாகவே சொல்லிட்டேன், எகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இப்போ யூ ஹேவ் அ ராட், நான் ஜூம் பண்ணி பெரிய ராடாக வரைகிறேன். நீங்கள் லோடு கொடுக்குறீங்க, லோடு குடிக்கும்போது ராடோட டயாமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆனால் லென்த் என்னாகும், குறையும். The length of the rod is decreasing, but the diameter, this is the original diameter. After we apply the load, the diameter is increased a little amount. That means d plus del t. So நம்ம அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸுக்கு டிஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கு, டிஃபார்மேஷன் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கு. This is a deformation direction. அப்ளை பண்ற சோர்ஸ் இப்படி இருக்கு. ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றதும் டிஃபார்மேஷனோட டைரக்ஷனும் 90 degree perpendicular to each other. That is known as the lateral strain. So what is the formula for the lateral strain? Change in diameter to original diameter. We know that what is longitudinal strain. இப்போ நீங்க லோட் வந்து இன்வர்ஸ் எப்படி கொடுக்குறீங்க, அவுட்வர்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா length increase ஆகும். Along the x-axis, what is the changes in the length? That is known as the longitudinal strain. அதுக்கு என்னது, along the length அப்போ del L by L. ஸோ இது ரெண்டுக்கு ரேஷியோ எடுத்திங்கன்னா பாய்சான் ரேஷியோ. அது del D by D, D
divided by del L by L. Further simplification, del D by D, del L by L L by del L, that is a Poisson ratio. Energy, the stored energy, elastic potential energy. What is elastic potential energy? What kind of energy stored in the system? Okay, how do you find out the elastic potential energy? Okay, when we apply the force into any material, it is a circular rod or a rectangular block, don't worry about this. இப்போ நீங்கள் லோட் டென்சில் லோட் கொடுக்குறீங்க, நீங்கள் லோடு கொடுத்த உடனேயே மெட்டீரியல் டிஃபார்ம் ஆகாது. இப்போ அந்த ப்ரொபோஷனல் லிமிட்டை தாண்டும் போது தான் உங்களுக்கு டிஃபார்ம் ஆக இருக்கும். நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ்டின் கர்வில் 0 to A பார்த்தோம் இல்லையா, திஸ் இஸ் அ ப்ரொபோஷனல் லிமிட். இது வரைக்கும் டிஃபார்மாக ஒரிஜினல் செட் பண்ணும், டிஃபார்மாக ஒரிஜினல் செட் பண்ணும். ஆஃப்டர் தி பர்மனன்ட் செட்லாம் ஏக்கு அப்புறம் சிக்கு அப்புறம் தான் வரும். ஸோ இனிஷியலி நீங்கள் லோடு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது உள்ளுக்குள்ள ஆட்டாம்ஸ்குள்ள அட்டாமிக் பாண்டிங் எனர்ஜி இருக்கும், இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ ஆல் ஆட்டம்ஸ் ஆர் என்ன இருக்கும், ஒன்று நெருக்கி பாண்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆட்டம்ஸ் இஸ் நாட் சேஞ்ச். Distance between the two atoms are not changed, but we are applying the force. இப்போ நான் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த எனர்ஜி இங்கே நம்ம என்னது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜினா என்னது, ஆற்றலை ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது. நாட் கிரியேட்டட் நெவர் டிஸ்ட்ராய்டு, நெவர் கிரியேட் நாட் கிரியேட்டட் நெவர் டிஸ்ட்ராய்டு. ஆற்றலை உருவாக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம கொடுக்குற இந்த ஒர்க் டன் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபோர்ஸ் இஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகணும். திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் விஸ்டாண்ட் பேலன்ஸ்ட் பை த அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ். ஸோ த ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே அந்த 10 பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக உள்ளே ஸ்டோர் ஆகிடும். ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் அட்டாமிக்கோட பாண்டிங் ஸ்ட்ரென்த்தோட நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் போது தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், எக்ஸ்டர்னல் ஆகும். ஸோ வென் இஃப் யூ ஹாவ் ஒயர் லைக் ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிடுங்க, இந்த ஒயரில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க, அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகிடுது, டிஃபார்ம் ஆகிடுது. புரியுதா? அந்த டிஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு லோடு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். அந்த உள்ளுக்குள்ள ஆட்டாம்ஸ் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தட் இஸ் நோன் அஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வித்தின் த எலாஸ்டிக் லிமிட். எப்போ வரைக்கும், எலாஸ்டிக் லிமிட்குள்ளார. ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் டிஃபார்ம். இப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆகும், ஒரிஜினல் செக் பண்ணும். ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா லைட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். These amount of energy stored inside the material. So we take a formula, already we derived Young's modulus equal to another F L divided by A into del. This is a Young's modulus. இப்போ நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறது என்ன ஆகுது, எலாங்கினேட் ஆகுது. ஸோ ஹியர் வி ஆர் டூயிங் த ஒர்க். ஒர்க்குக்கான ஃபார்முலா என்னது, ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ். ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ். So here we are going to find out what is the work done, because this work done is stored in the form of potential energy. We have a formula, very smallest length எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சின்ன ஏரியாவை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்மால் இன்ஃபினிட்லி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏரியா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கான ஒர்க் டன் எடுங்க. ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ். இந்த ஃபார்முலா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும். From this formula, force is equal to another y into A del L by the original length. Here நான் del L integration கொண்டு போக போறேன். நான் del L என்ன பண்ணிக்கிறேன், small L எழுதிக்கிறேன், small L by capital L.
So here force is YAL by F. So இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து இனிஷியல் பொசிஷன் 0ன்ற பொசிஷன் இருக்கும். லோடு கொடுத்துருக்கும் போது லென்த் என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். சேஞ்சஸ் இன்டு டெல். ஸோ இனிஷியலி ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன். திஸ் இஸ் ஒரிஜினல் லென்த். லோடு கொடுக்கும்போது என்ன ஆயிருது, இவ்வளோ அமௌண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருது. தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் லென்த். நம்ம வந்து இன்டகிரேஷனில் லிமிட் கொடுக்கணும் இல்லையா. Initial lower limit is 0, upper limit is L. So this amount of length is change. So integrate பண்ணோம்னா நமக்கு work done கண்டுபிடிச்சிடலாம். Substitute YA change in length by original length into DL. So you have to do the integration for the L. After completion of the integration, the L is capital L is a original length, it is a constant. அது வெளியே remaining we have L is small L into DL. The small length change ஆகுது. Yes. So after the integration, L squared by 2. That's all. இப்போ லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எல்லுக்கு பதில் எல்லை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, அதே தான் வரும். So that work done is equal to, after the integration, net work done is equal to the 2 வெளியே எடுத்தனா 1/2 y a by L into L square. இந்த ஈக்குவேஷன் மேலையும் கீழே எல்லால பெருக்கிடுங்க. அப்போ என்ன ஆகும், L divided by L square into L small L square. Again rearrange it. 1/2 L y AL is known as a volume into small L by capital L the whole square. Wait a minute, corrections. எல்லால மேலையும் கீழையும் பெருக்கும்போது மேலே வந்து கேபிட்டல் L வரும், கீழே வந்து கேபிட்டல் L வரும். இது ஸ்மால் L ஸ்கொயர். ஓகே, மேலையும் கீழே வந்து கேபிட்டல் L ஸ்கொயர். இப்போ L ஸ்கொயர் ஸ்மால் L ஸ்கொயரும் கேபிட்டல் L ஸ்கொயர் சேர்த்துருக்கேன். Area into L is known as a volume. So finally in our book they write like this: 1/2 Young's modulus. Y means Young's modulus. V means volume. L squared by L means strain square. Because small L is change in length, capital L is original length. Further simplification, Young's modulus is equal to stress by strain. கீழே ஒரு ஸ்ட்ரெயின், இந்த ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கூட கேன்சல் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ரிமைனிங் இருக்கும். வால்யூம் and the strain, that is the work done. That is energy, elastic potential energy stored in the material.